أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخزع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وباسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا نور يا قدوس يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك الإثم اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنعني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلحمني ذكرك اللهم إني أسألك سوال خازيا متذللا خاشيا أن تسامحني وترحمني وتجعلني بكسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا اللهم وأسألك سوالا من اشتد وقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعزم فيما عندك رغبته اللهم عزم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وزهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لكباهي ساترا ولا لشيء من أملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي ظلمت نفسي ظلمت نفسي وتجرعت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي اللهم مولاي كم من كبيه سترت وكم من فادح من البلاء أكلت وكم من إيسار وقيته وكم من مكروه دفعت وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته اللهم أزم بلائي وافرت بي سوء حالي وكسرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفع بعد أعمالي وخدتني الدنيا بغرورها ونفسي بجيانتها ومتعالي يا سيدي فأسألك بعزتك أن لا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفيا ما اطلعت عليه من سري ولا تعجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي
वदवाम तफरीती वजहालती वकसरत शहवाती वगफलती वकुनिल्लाहुम्मा बिइज़्ज़तिक ली फ़ी कुल्लिल अहवालि रऊफ़ा वअलैया फ़ी जमीइल उमूरि अतूफ़ा इलाही व रब्बी मन ली गैरुका अस्अलहु कश्फ़ ज़ुर्री व नज़्र फ़ी अमरी इलाही व मौलाय अजरैत अलैया हुक्मन इत्तबअतु फ़ीहि हवा नफ़्सी वलम अहतरस फ़ीहि मिन तज़य्युनि अदुव्वी फ़ग़र्रनी बिमा अहवा वअस्अदहु अला ज़ालिकल क़ज़ाउ वतजावज़्तु बिमा जरा अलैया मिन ज़ालिका बाज़ा हुदूदिक वख़ालफ़्त बाज़ा अवामिरिक फ़लकल हुज्जतु अलैया फ़ी जमीइ ज़ालिक वला हुज्जत ली फ़ीमा जरै अलैया फ़ीहि क़ज़ाउक वअज़्ज़मनी हुक्मुका व बलाउक वक़द आतैतुका या इलाही बादा तक़सीरी व इसराफ़ी अला नफ़्सी मुतज़िरन नादिमन मुनकसिरन मुस्तक़ीलन मुस्तग़फ़िरन मुनीबा मुक़िर्रन मुज़इनन मुअतरिफ़न ला अजिदु मफ़र्रन मिम्मा कान मिन्नी वला मफ़ज़ियन अतवज्जहु अलैहि फ़ी अमरी गैर क़बूलिका उज़री व इदख़ालिका इय्याई फ़ी साअतिन मिन रहमतिक अल्लाहुम्मा फ़अक़बल उज़री फ़अरहम शिद्दत ज़ुर्री वफ़ुक्कनी मिन शिद्दत वसाकी या रब्बिरहम ज़अफ़ा बदनी या रब्बिरहम ज़अफ़ा बदनी या रब्बिरहम ज़अफ़ा बदनी वरिक्कत जिल्दी व दिक्कत अज़मी या मन बदअ ख़ल्क़ी व ज़िक्री व तरबियती व बिर्री व तग़ज़ियती हबनी लिब्तिदाए करमिका व सालिफ़ बिर्रिक बी या इलाही व सय्यदी व रब्बी अतुराका मुअज़्ज़बी बिनारिक बादा तुक़हीदिक व बाद मन तवा अलैहि क़ल्बी मिन मअरफ़तिक व लहज बिही लिसानी मिन ज़िक्रिका वातक़दहु ज़मीरी मिन हुब्बिका व बाद सिद्क़िन एतराफ़ी व दुआई ख़ाज़िअन लिरबूबियतिक हैहात अंत अक्रमो मन अंतुज़य्या मन रब्बैतहु ओ तुबअदो मन अदनैतहु ओ तुशर्रिदा मन आवैतहु ओ तुसल्लिमा इलल बलाए मन कफ़ैतहु वरहमतहु वलैत शेरी या सय्यदी व इलाही व मौलाय अतुसल्लितुन नार अला वजूहिन खर्रत लिअज़मतिका साजिदा वाला अलसुनन तकत बितौहीदिक सादिकतन व बिशुक्रिका मादिहत वाला कलूबन तरफ़त बिइलाहियतिका मुहक्किकता वाला ज़माइर हवत मिनल इल्मि बिका हत्ता सारत ख़ाशिया वाला जवारिहा सात इला औतानिन तुअब्बदिका ताअता व अशारत बिइस्तिग़फ़ारिका मुज़इना मा हाकिज़ ज़न्नु बिका वला उख़बिरना बिफ़ज़लिका अन्का या करीम या रब व अन्त तअलमु ज़अफ़ी अन क़लीलन मन बला दुनिया व अक़ूबातिहा व मा यजरी फ़ीहा मिनल मकारिहि अला अहलिहा अला अन्ना ज़ालिका बलाउन व मकरूहुन कलीलुन मक़सूह यसीरुन बक़ाउहु कसीरुन मुद्दतु फ़कैफ़ एहतिमाली लिबलाइल आखिरति व जलील वक़ूइहिल मकारिहि फ़ीहा व हुवा बलाउन ततूलु मुद्दतुहु व यदूमु मक़ामुहु व ला युख़फ़फ़ु अन अहलिहि लअन्नहु ला यकूनु इल्ला अन ग़ज़बिका व इंतिकामिका व सख़तिका व हाज़ा मा ला तक़ूमु लहु अस्समावातु वल अर्ज़ या सय्यदी फ़कैफ़ बी व अना अब्दुका ज़ईफ़ु ज़लीलुल हक़ीरुल मिस्कीनुल मुस्तकीन या इलाही व रब्बी व सय्यदी व मौलाई लिअय्युल उमूरि अलैका अश्कू व लिमा मिन्हा अज़िज्जु व अब्की अल अलीम अल अज़ाब व शिद्दतिह
أم لطول البلاء ومدته ولئن سيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك وكيف أصبر على فراقك وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر على النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجاء عفوك فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لزجن عليك بين أهلها زجيج العاملين ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين ولأبكين عليك بكاء الفاقدين ولا أنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وإحسانك فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأنت جل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها
وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها، أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته، وكل ذنب أذنبته، وكل قبيح أسررته، وكل جهل عملته، كتمته أو أعلنته، أخفيته أو أظهرته، وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني، وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي، وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم، وبرحمتك أخفيته وبفضلك سترته، وأن توفر حظي من كل خير تنزله، أو إحسان تفضله، أو بر تنشره، أو رزق تبسطه، أو ذنب تغفره، أو خطأ تستره. يا ربي يا ربي يا رب، يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي، يا من بيده ناصيتي، يا عليما بضري ومسكنتي، يا خبيرا بفقري وفاقتي، يا ربي يا ربي يا رب، أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي في الليل والنهار بذكرك معمورة، وبخدمتك موصولة، وأعمالي عندك مقبولة، حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا، وحالي في خدمتك سرمدا. يا سيدي يا من عليه معولي، يا من إليه شكوت أحوالي، يا ربي يا ربي يا رب، قو على خدمتك جوارحي، واشدد على العزيمة جوانحي، وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك، حتى أسرح إليك في ميادين السابقين، وأسرع إليك في المبادرين، وأشتاق إلى قربك في المشتاقين، وأدنو منك دنو المخلصين، وأخافك مخافة الموقنين، وأجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فأرده، ومن كادني فكده، واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك، وأقربهم منزلة منك، وأخصهم زلفة لديك، فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك، وجد لي بجودك، واعطف علي بمجدك، واحفظني برحمتك، واجعل لساني بذكرك لهجا، وقلبي بحبك متيما، ومن علي بحسن إجابتك، وأغلني عثرتي واغفر زلتي، فإنك قضيت على عبادك بعبادتك، وأمرتهم بدعائك، وضمنت لهم الإجابة،
فإليك يا رب نصبت وجهي وإليك يا رب مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلام يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا. صلوات على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Dear brothers and sisters, we have been requested to recite Surah Al-Fatiha for the marhumin of the sponsors of today's program. Marhum Agha Asghar Hussain, son of Agha Ismail Hussain, Almas Begum bint Ghulam Hussain, Akhtar Begum bint Ghulam Hussain, Raghib Hussain Bhatti, son of Ahmad Bakhsh Bhatti, and Sardar Begum bint Ghulam Qadir. For all of these marhumin and for all of the marhumin of your own family and our community, let us recite Surah Al-Fatiha after Salawat ala Muhammad wa Ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa Ali Muhammad. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلوات على محمد وآل محمد. Today I would like to quote one very brief hadith of Imam Ali alayhi salam, which is found in Nahj al-Balagha in the section on the short sayings of Imam Ali, and which has been emphasized by several of our later Imams in the ahadith of our fifth Imam and our sixth Imam, and the teachings of Ahlul Bayt when it comes to our spiritual practice and our ibadat and worship. Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wassalam has said, قليل تدوم عليه أرجى
min kathirin mamlulim min. If you do a small amount of worship or good deeds, but you are able to maintain and sustain and continue that good deed from one day to the next and from 1 month to the next throughout your life. That is arja, a source of greater hope for salvation and for divine forgiveness and blessings than if you do a lot, but arja min kathirin mamlulim min. You get fatigued and tired of what you are doing. Normally, it is a tendency of human beings that we have extremes in our feelings, in our goals, in our responses to events in our life. As the Quran describes, if God gives us a little bit of ease, a little bit of power, a little bit of money, we feel like we are on top of the world and nothing is going to go wrong. And we sometimes even forget to pray. We sometimes even forget that we should show gratitude to Allah. We sometimes forget our family members and those people who helped us in difficult periods in our life, because now we think that we have turned a page. We are stronger and richer and better than they are or than we were. And then the opposite is equally true. When something goes wrong in our life, then we often lose hope. And we start to think that nothing is going to go right, and we become cynical. Sometimes people become angry at Allah subhanahu wa ta'ala. Sometimes they lose motivation in prayer because they say, well, God hasn't given me what I prayed for until now, so why should I pray in the future? So the happiness is extreme. Rather than being a happiness that is with gratitude and humility, it is a happiness that is with forgetfulness and arrogance. And the sadness is extreme. Rather than returning us to Allah, it distracts us from gratitude and from dependence on Allah, which is a pious attribute and a good attribute. Sometimes when we are angry, we can't help but to remind others of why we are angry and to push our advantage. Sometimes even if the other person apologizes, then we have to emphasize that they were wrong. Rather than be gracious, we have to make a point. And when we are happy or we are friendly with somebody, then we ignore any mistake or any weakness they may have, rather than rectify our own character and the character of our friends and try to become better. We have a race to the bottom. We ignore mistakes and evil in those people that we are friendly with or those people that we look up to. So one of the general messages of Islam is that we should have a balance in our life. When things are good, then don't forget that you are still dependent on Allah. And all of the power and all of the wealth and all of the goodness that you have, it is a gift and a test, and not something that you own on your own power. When things are difficult, then remember that Allah subhanahu wa ta'ala in the blink of an eye can change our most desperate situation to the very best. And so we should never lose hope in His mercy or in His forgiveness if we have made a mistake or committed a sin. So this is present in our material life, it's present in our relationships, it's present in our goals, and it is also present in our worship. And this hadith of Imam Ali, it addresses specifically our good deeds and our worship. The first lesson we learn from this hadith is don't look at the quantity of what you are doing.
because it isn't the quantity that is of any benefit to your religion or that is going to impress Allah subhanahu wa ta'ala. قَلِيلٌ تَدُومُ عَلَيْهِ أَرْجَى مِنْ كَثِيرٍ مَمْلُولٍ مِّنْ. A small amount of good deeds can have more hope in the eyes of Allah than a great deal of good deeds. Maybe a $1 contribution is more impressive in the eyes of Allah than a $1 million contribution. Maybe 5 minutes of dua is more impressive in the eyes of Allah and more accepted to Allah than 5 hours of ibadah. So don't look at the quantity, but rather at the intention and the quality of your worship. The quality also is not the superficial quality, but rather the intention and the inner quality of our act of worship. Not how much it's going to impress somebody, but rather how sincere it is from the inside. So the first lesson is, don't look at how much, but rather give your attention to the type of worship and the intention of the worship that you are doing. The second lesson that we learn is that Allah subhanahu wa ta'ala wants us to pay attention to the effect that our worship has on our soul. That is also part of our responsibility. So, on the one hand, we have amal mamlul minh, that which brings you malal, meaning you're doing a good thing, but you're also kind of checking out mentally, getting bored, and thinking of doing something else. You might be doing the right thing, but the fact that you have checked out and you are distracted, it means that there is not going to be sustainability and that the next time you might not do as much. Or the next time you want to do a good deed, shaitan will have an easier time tempting you not to do it in the first place. And so it is important for me to look at what the effect of my worship is. And if I find that I am getting bored, if I find that I am getting distracted, then I need to reduce the quantity of my worship, and I need to focus on building my stamina so that I can concentrate. Now in the short term, if you're reading Dua Kumayl, and 5 minutes into the dua, your mind is wandering every direction, don't force yourself to sit down and complete the dua for the next 20 minutes. You can put it aside, save your spot, and come back maybe later that same night, or the next night, it doesn't have to be on a Thursday night, and continue reading the dua. So in the short term, don't keep on doing something when your heart and your presence of mind is lacking. But you can't just stop there and say, that's all I have the capacity to do. Because if every time you get distracted, you put it away, then you're never going to build up the ability to read more than a few minutes. And it might become a vicious cycle. So look at the effect and think, what is it that is causing me to be distracted? Sometimes it might be that I haven't had enough sleep, or I haven't had enough time to relax after work or after a difficult day at school, and I just need to budget some time before I do dua to decompress and to clear my mind. Sometimes it may be diet, it may be sleep. Sometimes it might be that I'm not spending enough time throughout my day thinking and looking forward to talking to Allah subhanahu wa ta'ala. If my whole day is spent ignoring Allah subhanahu wa ta'ala, then when I come and I sit down to read dua, I'm going to be sitting in front of a stranger. You may have experienced this. Sometimes you have maybe a friend or a family member you were very close to, but then you lived your life, you moved to a different city, you have different hobbies, different experiences, different priorities, and somebody that you were very close to, and maybe you were so close that they would start a sentence and you could finish their thought.
But now when you sit down to them, to talk to them, they're a stranger. Because they're thinking, their priorities, their life is completely different from your life. So now I can't just force myself to sit down and read Dua Kumail and concentrate. But what I can do is I can make sure that I'm not a foreigner to Allah throughout my day. How can I do that? Well, throughout my day, whenever I feel sad, then immediately do dhikr and say that, oh Allah, I am worried, I am scared, I have a difficult task ahead of me, and I need your help and I need your support. Whenever you remember a good thing, then bring into your mind that, oh Allah, this is through your favor. This was through your grace that I was able to accomplish this good thing. Whenever you have the time, send salawat on the Prophet and his family. And practice that. In times of worry, do dua. In times of happiness, do shukr. Whenever you have time, do dhikr, do salawat. And you will find that now you are not a stranger with Allah subhanahu wa ta'ala. So when you sit down to read Quran or you sit down to do dua, you're not going to be as distracted because you will have built up a commonality with Allah throughout your life. So Imam Ali is telling us, look at the effect and check and see. When you are doing this ibadah, is it making you bored? Or is it something that you are interested in? And it's only if you're interested that you will be able to continue. Is it making you arrogant? Or is it making you humble? If it's making you arrogant, then it's not ibadah, but rather it is serving the ego and serving of the self. So look at the effect and make sure that you are not just doing what is needed or what is recommended on the surface, but rather you are accomplishing that goal that ibadah has, which is to bring us closer to Allah in service, sincerity, and in humility. And the final point, first of all, don't look at the quantity, but look at the intention. Second of all, don't just look at the action, but look at the effect that it has on your soul. And the third point is make a plan to continually do what is good. Because the goal and the end outcome that we are seeking is to be able to continuously do good deeds. Not just to have one action that we can look back on and say, I did it. But rather for our actions to become part of our being, to become part of our existence, our soul, so that they are not just a habit, but rather they are a natural product of our values and our priorities and our inclination. They're part of my body, part of my body. Sometimes prayer can become a habit. And that's helpful, but it's not automatically a good state. Because when something is a habit for my body, then I feel like I'm missing something, or I feel guilty if I don't pray, but it doesn't mean that I am concentrating on the prayer. But then there are times when prayer is a habit, and it is more than a habit, it is a feeling I have within myself that I have not expressed my love for Allah, my gratitude to Allah for some hours. And now it's time for me to recalibrate my soul and orient it towards Allah. That's not just a habit, but that is a calling and an inclination within my soul. And when we have that calling and that inclination within our soul, then even more than just a sense of obligation, and even more than just a habit, we will be able to continually do what is good. And that is our goal, to be able to continually do what is good, because it's not just a sense of obligation I have, it's not just a habit that I have, but rather it is a feeling I have that this is what my soul, my values, my existence
is calling me to do. So once again, Imam Ali, he says, قَلِيلٌ تَدُومُ عَلَيْهِ أَرْجَى مِنْ كَثِيرٍ مَمْلُولٍ مِّنْهِ. To do a little, but to be able to continue it and make it a part of your life and a part of your soul, that is far more worthy of God's mercy than to do a whole lot of things and have a big resume, but you are tired, you are bored, you are now disengaged from your goodness. And that, of course, requires us to remain connected to Ahlul Bayt so that we can continually derive inspiration from their example, and we can derive spiritual strength from their remembrance and from our connection to them. May Allah subhanahu wa ta'ala during this month of Rajab and the upcoming months of Sha'ban and Ramadan give us the ability to practice those good attributes and acts of worship that will sustain our body and our soul and our faith and give us hope in this life and in the hereafter. And may Allah subhanahu wa ta'ala purify our intentions, guide us to avoid sin and disobedience to Allah, and to perform all of those things that He has guided us to do, so that inshallah, as we come closer and closer to the month of Ramadan, we come closer and closer to Allah, we come closer and closer to our Prophet, we come closer and closer to our Imams, and we come closer and closer in particular to the Imam of our time, Imam Mahdi alayhi salam. Salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. Once again, I would like to request all of us to recite Surah Al-Fatiha for the marhumin of our community, our families, and in particular for the sponsors of today's program. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد. Stand for ziyarah of Ahlul Bayt. السلام عليك يا رسول الله، السلام على علي أمير المؤمنين، السلام على فاطمة الزهراء، السلام على الحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة بن الحسن القائم المهدي صلوات الله عليهم أجمعين. صلوات اللهم صل على محمد.